El sol aún no había salido sobre los campos de Francia. Jean, un muchacho de apenas 17 años, estaba de rodillas en una capilla de piedra. Posó toda la noche despierto, volando sus armas. Frente a él, sobre un pano blanco, descansaban una espada sin filo, un yelmo y una coda de mala. La lama de una vela temblaba con cada suspiro del joven. No podía dormir. Tampoco quería. Esa no era la más importante de su vida. Desde niño había escuchado las historias. Su abuelo le hablaba de grandes caballeros, de julos honorables, de enemigos que se rendían y eran tratados como invitados. En los tapices del castillo, los guerreros parecían santos con espadas. Siempre ganaban. Siempre volvían. Jean imaginaba su nombre en esas historias. Se veía a sí mismo, con el estandarte en alto, siendo recordado por generaciones. Horas antes, su señor, un hombre de canas y cicatrices profundas, le había dado el espaldarazo. Las palabras aún resonaban en su cabeza. Sé valiente. Sé fuerte. Honra a Dios y a tu rey. Jean lo miró a los ojos y buscó orgullo en ellos. No lo encontró. Solo vio algo cansado, algo triste. Como si el veterano supiera algo que Jean aún no podía entender. Como si quisiera decir algo y no encontrara las palabras. El ejército francés se movía. Miles de hombres cruzaban los campos. Caballos, carros, infantes. Un río de acero y tela de colores. 25,000 hombres, quizás más. Jean monaba su caballo cerca de la vanguardia. El ruido era inmenso. Herreros, órdenes gritadas, rizos en voz alta. Pero él solo escuchaba su propio corazón. Un mensajero llegó con la noticia. Los ingleses estaban cerca. Habían tomado posición en una colina, cerca de un pueblo llamado Casi. Los comandantes franceses discutieron. Algunos querían esperar. Otros, atacar de inmediato. Ganó la prisa. La caballería se formó. Jean ajustó su yelmo. Respiró hondo. Fue lo último que hizo con calma en mucho tiempo. Las órdenes llegaron. Avanza. Primero lento, luego más rápido. Los cascos de los caballos golpeaban la tierra seca. Jean levantó su lanza. La colina estaba frente a él. Arriba, se veían las filas enemigas. Parecían pequeñas, lejanas, inofensivas. Luego escuchó el ruido. Nunca había oído nada igual. No era un trueno. Era un zumbido. Pero no un zumbido común. Era como si el cielo se rasgara en 1000 pedazos. Jean miró hacia arriba sin entender. El sol desapareció. Miles de flechas cubrían el aire. Caían como una tormenta negra. El primer impacto llegó antes de que pudiera pensar. Un hombre a su izquierda recibió una flecha en el hombro. La punta atravesó la armadura como si fuera tela mojada. El hombre gritó y cayó. Su caballo siguió corriendo, arrastrándolo. Luego cayó otro. Y otro. Los caballos relinchaban con un sonido que Jean no sabía que podían hacer. Era un grito. Un grito de animal herido. Jean vio a su señor. El veterano de las cicatrices estaba a pocos metros. Una flecha golpeó a su caballo en el pecho. El animal se dobló, cayó hacia adelante. Su señor voló por los aires y golpeó el suelo con un ruido seco. Quedó inmóvil. Otros caballos pararon sobre él. Jean quiso gritar, pero no pudo. No le salía la voz. La carga continuaba. No había forma de detenerse. Los caballos,
entrenados para embesta, no frenaban. Los jinetes, los que aún seguían vivos, solo podían aguantar y rezar. Jean agachó la cabeza. Las flechas seguían cayendo. Escuchaba los impactos a su alrededor. Metálicos. Sordos. Humedos. Legaron a la cima. Jean apenas podía creerlo. Estaba vivo. Pero lo que vio frente a él no era lo que esperaba. No había caballeros enemigos formados para el duelo. Había estacas clavadas en la tierra. Puntiagudas, esperando. Detrás, filas de soldados de pie con picas larguísimas. Y entre ellos, más arqueros. Su caballo no pudo frenar. Una pica se clavó en el pecho del animal. Jean sintió como el caballo se detenía en seco. Él siguió hacia adelante. Voló por el aire y cayó de espaldas contra el suelo. El golpe le sacó el aire. Todo se nubló. Cuando pudo abrir los ojos, estaba boca arriba. Intentó moverse y no pudo. La armadura, que horas antes era su orgullo, ahora pasaba como una montana. Giró la cabeza. Vio su pierna derecha. Estaba doblada en una posición que no era natural. El dolor legó después, como una ola. Quiso gritar y solo salió un gemido. A su alrededor, la batalla seguía. Pero y no era una batalla. Era una mazaka. Los caballeros franceses, los que habían logrado liga, eran derribados uno tras otro. Desde el suelo, Jean veía las piernas de los soldados enemigos moverse entre los caídos. No tomaban prisioneros. No ofrecían tregua. Un soldado se acercó a un caballero que estaba a pocos metros. El caballero, un hombre grande, había perdido el casco. Tenía el brazo destrozado, pero estaba despierto. Vio al soldado y levantó la mano. Era el gesto de rendición. Todos lo conocen. Mano abierta, palma hacia arriba. Significaba mi rindo, soy prisionero. El soldado lo miró. Por un segundo, Jean pensó que lo ayudaría. Pero el soldado no sonrió. No habló. Sacó un cuchillo largo y delgado de su cintura. Se agachó junto al caballero. Le sujetó la cabeza con una mano. Le echó la barbilla hacia atrás y le clavó el cuchillo detrás de la oreja. El caballero cayó hacia adelante. Sin un grito. Sin un lamento. Jean quiso cerrar los ojos, pero no pudo. El soldado lo miró a él. Jean sintió que el corazón se le paraba. El soldado dio un paso hacia él. Luego otro. Pero un grito lo distrajo. Otro jinete había caído más allá. El soldado cambió de dirección y se fue. Jean respiró. Había tenido suerte. Por ahora. La batalla terminó con la noche. Los franceses habían perdido. Miles de hombres yacían en la colina. Jean seguía en el suelo, inmóvil. El dolor en la pierna era insoportable, pero no se atrevía a moverse. Sabía que la noche sería peor que el día. Y no se equivocaba. Cuando el sol se fue, llegó el frío. Un frío húmedo que calaba los huesos. Jean temblaba dentro de su armadura. Pero el frío no era lo peor. Lo peor eran los ruidos. Pozos. Pozos entre los cuerpos. Primero fueron los ladrones. Hombres de los pueblos cercanos que venían a robar lo que pudieran. Se movían en silencio, agachados. Jean veía sus siluetas recortadas contra el cielo oscuro. Revisaban los cuerpos. Buscaban anillos, bolsas, armas. Si encontraban alguien vivo, no dudaban. Una piedra. Un golpe. Silencio.
Jean contuvo la respiración cada vez que uno paraba cerca. Rogaba por no ser visto. Pararon varios. Algunos tan cerca que pudo oler su sudor, su ropa sucia. Luego llegaron los otros. Los soldados enemigos. Venían en grupos, con antorchas. Recorrían el campo metódicamente. Buscaban heridos. Los remataban sin pregunta. Jean escuchaba los pozos acercarse. Escuchaba los golpes. Los quedados que se cortaban de repente. Un hombre, a unos metros, gimió pidiendo agua. Una antorcha se acercó. Luego el silencio. Jean apretó los dientes. Cerró los ojos. Esperó. Los pozos se detuvieron cerca de él. Vio la luz de la antorcha a través de sus párpados cerrados. Contuvo la respiración. Un segundo. Dos. Tres. Luego los pozos se alejaron. No supo cuánto tiempo posó. Solo recuerda el frío. El tembla. Y el sonido de los curvos. Llegaron antes del amanecer. Cientos de relojes. Negros. Enormes. Se posaban sobre los cuerpos y picoteaban. Jean escuchaba el golpeteo de los picos contra la armadura de los muertos. Contra los cascos. Contra los huesos. Con la primera luz del día, el campo apareció ante sus ojos. Era un paisaje que ninguém tapis mostraria jamás. Cuerpos por todas partes. Caballos muertos. Armas rotas. La tierra no era tierra. Era barro rojo. Barro espeso. Barro que olía a hierro y a muet. Y entonces lo entendió. Miró a su alrededor y vio los cuerpos. Muchos no tenían heridas de espada ni de flecha. Estaban boca abajo. Hundidos en el barro. La lluvia de la noche había convertido el campo en un lodazal. Hombres heridos, incapaces de levantarse por el peso de sus armaduras, se habían ahogado lentamente. Tragando barro. Luchando hasta que sus pulmones se llenaron de tierra. Otros tenían heridas pequeñas. Un corte en la pierna. Una flecha en el hombro. Nada mortal. Pero habían caído y no pudieron levantarse. El frío, la pérdida de sangre, el barro. Todo junto. Una trampa lenta y silenciosa. Jean miró su propia pierna. Estaba hinchada, morada. No sentía los dedos del pie. Pero estaba vivo. Estaba sobre su espalda. El barro no lo había tragado. Una roca, justo debajo de su espalda, lo había mantenido elevado. Una piedra. Su vida dependía de una piedra. Horas después, unos monjes llegaron al campo. Buscaban cuerpos de nobles para devolverlos a sus familias. Recorrían el lugar con una carreta. Uno de ellos vio algo. Un brillo. Era el yelmo de Jean. El monje se acercó, pensando que era un muerto más. Pero Jean abrió los ojos. El monje dio un salto hacia atrás. Luego se acercó de nuevo. Vio la pierna. Vio la fibra en los ojos del joven. Llamó a los otros. Entre dos lo levantaron. Jean gritó. El dolor era tan intenso que todo se volvió negro. Despertó en una cabana, días después. No sabía dónde estaba. Unos aldeanos lo habían cuidado. Le habían cortado la pierna. La pierna derecha y no estaba. Jean la buscó con la mano y encontró un muñón envuelto en trapos sucios. No logró. No podía. Algo dentro de él se había roto. O quizás se había muerto. Volvió a su aldea meses después. Caminaba con una muleta. Cogiba. La gente lo miraba. Los niños se acercaban a preguntar por la guerra. Él no respondía.
Solo mira bar al vacío. Su madre lo raba al verlo. Su padre no sabía acudirse. Por las noches, Jean no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba los pozos. Veía al soldado con el cuchillo. Veía al caballero de la mano levantada, pidiendo clemencia. Veía el cuchillo entrar. Veía los curvos. Veía el barro. Es barro rojo que se tragaba a los hombres vivos. Nunca volvió a contar las historias de su abuelo. Un día, su abuelo le preguntó cómo había sido. Jean lo miró. El viejo tenía los mismos ojos cansados que su señor. Esa mañana antes de la batalla. Jean entendió entonces que su abuelo se sabía. Que todos los veteranos sabían. Que las historias de los tapices eran mentira. Que la guerra no tenía nada de hermosa. Nada de honorable. Solo sangre. Solo barro. Solo el frío de la noche y el graznido de los curvos el ruido era lo primero que golpeaba. No las flechas. No las espadas. El ruido. Una masa de 25,000 hombres produce un sonido que no se parece nada. Gritos, órdenes, rizos, quejidos, motos de guerra arrastrados por bueyes. Todo junto. Una bestia de 1000 cabezas que avanzaba lenta hacia su propia destrucción. Guillermo de Brabante cabalgaba en la segunda fila de la caballería francesa. No era un joven sonador como Jean. Tenía 32 años. Había estado en escaramuzas. Había visto sangre. Pero nunca en una batalla campal. Nunca en algo como aquello. A su lado cabalgaba su hermano pequeño, Pierre. 25 años. Recién armado caballero. Guillermo le había prometido a su madre que lo cuidaría. La noche anterior, habían compartido tienda. Pierre estaba nervioso, emocionado. Hablaba sin parar de lo que haría, de los golpes que daría, del rescate que cobraría por algún noble. Guillermo lo escuchaba en silencio. Quería creerlo. Quería creer que todo sería como en los cuentos. Pero algo en su estómago le decía lo contrario. Al amanecer, los comandantes dieron la orden. Los ingleses estaban en la colina. Había que subir y sacarlos de ahí. Parecía sencillo. Solo una colina. Solo unos arqueros y unos soldados a pie. La caballería francesa era la mejor del mundo. Nadie podía con ellos. Guillermo ajustó las riendas. Miró a Pierre. El muchacho sonreía bajo el yelmo. Hoy numbers hemos ricos, hermano, dijo. Guillermo asintió sin palabras. La carga comenzó lenta. Luego más rápida. Los caballos al galope. Las lanzas en rista. Gritos de guerra. El corazón de Guillermo latía fuerte, pero no de miedo. De emoción. Quizás su hermano tenía razón. Quizás sería un día de gloria. Entonces escucharon el ruido. No fue como en las historias. En las historias, los arqueros disparaban y los caballeros seguían adelante. En la realidad, las flechas no silbaban. Zumbaban. Un zumbido grave, espeso, que llenaba el aire. Y luego el cielo se oscureció. Guillermo levantó la vista. Miles de flechas caen. Parecían lentas desde abajo. Pero no lo eran. La primera hilera de caballeros desapareció. Hombres y caballos cayeron como si hubieran chocado contra un muro invisible. Los gritos de guerra se convirtieron en alaridos. Una flecha posó rozando el casco de Guillermo. Escuchó el metal raspar. Otra golpeó el escudo de su hermano. La punta atravesó la madera y se clavó a pocos centímetros del brazo de Pierre. El muchacho miró la flecha,
Luego miro a Guillermo. La sonrisa había desaparecido. No pez, gritó Guillermo. Sigue adelante. No pez. La segunda descarga luego antes de que pudieran reaccionar. Guillermo vio como caballo a su derecha recibía 3 flechas en el cuello. El animal se levantó sobre las patas traseras, relinchando con sonido que jalaba la sangre. El jinete cayó hacia atrás y fue pisoteado por los que venían detrás. La tercera descarga. La cuarta. Y no sabían cuántas iban. El mundo era una nube de flechas, polvo y sangre. Los caballos tropezaban con los cuerpos caídos. Los jinetes volaban por los aires. La carga se rompió en pedazos. Guillermo logró llegar a la cima. No sabía cómo. Su caballo respiraba con dificultad. Tenía una flecha clavada en el costado, pero seguía en pie. Frenó un instante. Buscó a su hermano. No lo vio. Solo vio a los ingleses. Formados detrás de estacas. Pacientes. Esperando. Quiso girar. Buscar a pie. Pero no pudo. La masa de caballos que venía detrás lo empujó hacia adelante. Su caballo, herido, confundido, siguió la corriente. Directo hacia las estacas. El impacto fue brutal. El caballo se clavó solo. Una estaca la atravesó el pecho. Guillermo salió disparado. Voló por encima de las filas inglesas y cayó detrás de ellas. Del lado enemigo. Golpeó el suelo con el hombro. Sintió como el hueso se rompía. Cuando abrió los ojos. Estaba solo. Bueno, no solo. Estaba rodeado de ingleses. Soldados de a pie. Hombres sucios, con caras cansadas. Lo miraban. Uno levantó una lanza para rematarlo. Otro lo detuvo. Espera, dijo en francés con acento horrible. Este tiene buena pinta. Mirad esas armaduras. Es yelmo. Este es rico. Guillermo no entendía. Hablaban de él. Discusión. Uno quería matarlo. Otro quería llevarlo prisionero. Un tercero quería quitar las botas, que eran de buen cuero. Finalmente, dos de ellos lo agarraron de los brazos y lo arrastraron. El dolor en el hombro era insoportable. Gritó. Le dijeron que calara. Lo llevaron detrás de las líneas. Allí había más prisioneros. Unos 20 caballeros franceses, sentados en el suelo, custodiados por soldados. Guillermo reconoció a algunos. Hombres de su región. Todos tenían la misma mirada. Perdida. Como si no entendieran que había perdido. Pararon las horas. La batalla seguía. Los ingleses seguían ganando. Más prisioneros llegaban. El grupo creció. 50. 100. Los nobles franceses comenzaron a respirar. Esto era lo que esperaban. Serían canjeados. Pagarían un rescate y volverían a casa. Era el trato. Las reglas de la guerra. Pero este, las reglas iban a cambiar. Luego la noche. Los ingleses incendiaron hogueras. Los prisioneros, sentados en círculo, miraban las llamas. Nadie hablaba. El silencio era pesado. Solo se escuchaba el viento y, de vez en cuando, un gemido desde el campo de batalla. Los heridos seguían allí, tirados, esperando. Guillermo pensaba en Pierre. No lo había visto entre los prisioneros. Ni entre los muertos que había visto al liga. Quizás había escapado. Quizás estaba vivo. Tenía que creerlo. Parada la medianoche, un grupo de soldados ingleses se acercó al campamento de prisioneros. No eran los mismos de antes.
Estos tenian las ropas manchadas de barro. Levaban antorcas. El que iba al frente habló con los guardias. Hablaban en inglés. Guillermo no entendía. Pero algo en el tono le heló la sangre. Los guardias asintieron. Luego se apartaron. Los soldados de las ropas sucias entraron al círculo. Sacaron sus cuchillos. Las misericordias. El primer prisionero en María fue un joven de unos 20 años. Estaba sentado, con las manos atadas. Un soldado se acercó por detrás, le agarró el pelo, le echó la cabeza hacia atrás y le posó el cuchillo por la garganta. El joven cayó hacia adelante sin hacer ruido. El caos estalló. Los prisioneros gritaban. Intentaban levantarse. Pero estaban atados, agotados, sin armas. Los soldados se movían entre ellos con calma, como segando trigo. Cuchillo, garganta, cuchillo, garganta, uno tras otro. Guillermo vio a un amigo de su padre, un hombre de 50 años, canoso, súplica de rodillas. El soldado lo miró un segundo y luego le hundió la daga en el ojo. El hombre cayó hacia atrás y no se movió más. Los gritos se mezclaban. Francis, Ingalls, súplicas, rezos, maldiciones. Los soldados no hablaban. Solo trabajaban. Cuchillo, garganta, cuchillo, garganta. Guillermo quiso correr. Pero no podía. Sus piernas no respondían. Un soldado se acercó a él. Era joven, quizás de su edad. Tenía manchas de sangre en la cara. Levantó el cuchillo. Guillermo cerró los ojos. El golpe no llegó. Alguien gritó en inglés. Una orden. El soldado se detuvo. Miró hacia atrás. Un oficial se acercaba corriendo, gritando. Los soldados pararon. El oficial habló rápido, enfadado. Señaló hacia el campo de batalla. Señaló la tienda del rey. Los soldados guardaron los cuchillos y se fueron. Dejaron los cuerpos donde habían caído. Unos 80 cadáveres. Los que quedaban vivos, unos 20. Temblaban en el suelo. Guillermo abrió los ojos. No entendía nada. El oficial se acercó a los supervivientes. Les dijo en mal francés que el rey Ingalls había dado una nueva orden. Que los matarán. Pero luego cambió de opinión. Que los quería vivos. Que tenían suerte. Que se calarán y no se moverán. Guillermo miró a su alrededor. Los cuerpos de sus compañeros yacían en el barro. Hombres que horas antes cabalgaban con él. Hombres con nombres, con familias, con hijos. Ahora eran montones de carne sobre la tierra mojada. No loro. No podía. Solo temblaba. El frío, el miedo, el dolor del hombro. Todo junto. La noche seguió. Larga. Eterna. Cada ruido, cada pasada, cada grito lejano la hacia pensar que volvían. Que terminarían el trabajo. Pero no volvieron. Con el amanecer, los ingleses levantaron el campamento. Los prisioneros fueron atados a una cuerda larga, como animales. Los hicieron caminar. Guillermo miró atrás, hacia el campo de batalla. Miles de cuerpos cubrían la colina. El humo de las hogueras se mezclaba con la niebla de la mañana. Los curvos y estaban allí, negros sobre el cielo gris. Nunca supo que posó con Pierre. Meses después, y de vuelta en su tierra, preguntó. Nadie supo de él. Su nombre no aparecía en las listas de muertos. Tampoco en las de prisioneros. Simplemente desapareció. Como tragado por la tierra. Como tragado por el barro.
Guillermo no volvió a hablar de la guerra. Cuando alguien le preguntaba, cambiaba de tema. Vendió su armadura. Vendió su espada. Compró una taberna en un pueblo pequeño, y posó el resto de sus días sirviendo vino a viajeros que nunca sabrían lo que él había visto. Pero a veces, por las noches, cuando el viento soplaba fuerte y las ventanas temblaban, Guillermo se quedaba mirando la nada. Y veía al soldado con el cuchillo. Veía al joven de 20 años caer hacia adelante. Veía los cuerpos en el barro. Y se preguntaba por qué él seguía vivo. Por qué el oficial había llegado justo a tiempo. Por qué él era uno de los 20 y no uno de los 80. Nunca encontró respuesta. Solo el silencio. Y el recuerdo de la noche cayó sobre el campo de Cressy como un manto negro y frío. Pero para los heridos que aún respiraban entre los montones de cuerpos, la noche no traía descanso. Traía algo peor. Tomás, un arquero genovés de 28 años, estaba tumbado boca abajo desde hace horas. No podía moverse. Una lanza de caballería le había atravesado la pierna izquierda durante la carga francesa. La madera aún sobresalía de su muslo, clavada en la tierra. Cada vez que intentaba moverse, el dolor la arrancaba un gemido. Aprendió pronto a no moverse. Los arqueros genoveses habían llegado primero a la batalla. Eran mercenarios, contratados por los franceses para usar sus ballestas contra los ingleses. Pero las ballestas eran lentas de cargar. Los arcos largos ingleses disparaban 6 veces más rápido. Cuando los genoveses empezaron a caer, sus propios jefes franceses los llamaron cobardes. Los caballeros franceses cargaron contra ellos por la espalda para obligarlos a avanzar. Tomás recibió el golpe de su propia gente. Un caballo francés lo derribó y la lanza de un jinete lo atravesó. Desde entonces, estaba allí, inmóvil, escuchando. Al principio, escuchó la batalla. Los gritos, los choques de metal, los alaridos de los caballos. Luego, los gritos se fueron apagando. Los choques cesaron. Solo quedaron los quejidos. Miles de hombres heridos, llamando a sus madres, a sus mujeres, a Dios. Una sinfonía de dolor que cubría la colina. Tomás escuchaba sin poder hacer nada. A su izquierda, un hombre lo raba sin parar. Un sonido agudo, desesperado, como un niño. A su derecha, otro rezaba en voz alta. Una y otra vez las mismas palabras. Padre nuestro que estás en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos. Hasta que su voz se apagó y no se escuchó más. Con la oscuridad total, llegaron los primeros pozos. Tomás los sintió antes de oírlos. Vibrations en la tierra. Pozos lentos, cuidadosos. No eran pozos de soldados. Eran pozos de gente que no quería ser vista. Los ladrones. El primero pozo cerca de Tomás. No lo vio, pero escuchó su respiración. Luego escuchó cómo se detenía junto a un cuerpo cercano. El sonido de ropa being removida. El tintineo de una bolsa. Luego un golpe. Sordo. Húmedo. Y el quejido que venía de ese cuerpo se cortó de repente. Tomás contuvo la respiración. Sabía lo que paraba. Los ladrones remataban a los heridos. Un muerto no puede contar quién la robó. Un muerto no puede sanarla. Los pozos se acercaron. Tomás sintió una mano en su espalda. Una mano áspera, sucia. La mano recorrió su cuerpo, buscando. Encontró su bolsa en el cinturón. La arrancó. Luego la mano buscó más. Encontró su daga. La cogió también.
La mano seguio. Lego a su coelho. Tomás cincio los dedos rodeando su garganta. Su corazón se disparó. Iba a María. Iba a María Ali. En el barro, sin ver nunca más a su familia. Los dedos apretaron un segundo. Luego se aflojaron. El ladrón se fue. No lo había matado. Quizás pensó que estaba muerto. Quizás escuchó algo y se asustó. Quizás tuvo un momento de algo parecido a la piedad. Tomás no lo supo nunca. Solo supo que los dedos se fueron y él seguía respirando. Pasó una hora. Quizás dos. Los ladrones iban y venían. Cada vez que alguien se acercaba, Tomás contenía la respiración. Cada vez, pasaban de largo. La lanza clavada en su pierna lo hacía peso muerto. Un cuerpo atravesado por una lanza no respira. O al menos eso pensaban ellos. Pero luego llegaron los otros. Estos no caminaban despacio. Caminaban rápido, con paso firme. No venían a robar. Venían a limpiar. Soldados ingleses con antorchas, recorriendo el campo para rematar a los heridos enemigos. Órdenes directas. Ningún prisionero. Ningún testigo. Tomás vio las antorchas antes de o los pozos. Las bailaba entre los cuerpos. Se acercaba. Se detenía. Un quejido. Un golpe. Silencio. Las seguía. Cada vez que las se detenía, Tomás rezaba. No en voz alta. En su cabeza. Rezaba con todas sus fuerzas. Que no me ven. Que no me ven. Que no me ven. Las se detuvo a su lado. Tomás sintió el calor de la antorcha cerca de su cara. Oyó una voz. Hablaba en inglés. No entendía las palabras, pero entendía el tono. Algo como este está muerto. Otro respondió. Discusión. Luego sintió que alguien lo agarraba del brazo y lo giraba. Vio la cara del soldado. Un hombre joven, con barba de varios días. Tenía manchas de sangre en la cara. El soldado lo miró a los ojos. Tomás lo miró a él. Un segundo. Dos. El soldado levantó su cuchillo. Y entonces ocurrió. Un grito enorme, colectivo, se elevó desde algún lugar del campo. Decenas de voces gritando al mismo tiempo. Los soldados se giraron. Más gritos. Órdenes en inglés. Los soldados con antorchas empezaron a correr el lugar del grito. El que estaba frente a Tomás dudó un segundo. Miró el cuchillo. Miró a Tomás. Miró hacia los gritos. Luego beijó el cuchillo y se fue corriendo. Tomás se quedó solo otra vez. Sin entender que había parado. El corazón le latía tan fuerte que le dolía el pecho. Horas después, supo lo que había sido escrito. Los prisioneros franceses, cientos de ellos, estaban siendo ejecutados a cuchillo por orden del rey Inglés. Pero algo salía mal. Algunos prisioneros se resistieron. Otros intentaron huir. Los guardias perdieron el control. Durante un rato, el campamento inglés fue un caos de gritos y muertes. Ese caos salvó a Tomás. Los soldados que lo iban a matar tuvieron que hallar ayuda. La noche siguió. Larga. Fría. Tomás temblaba sin parar. La herida de la pierna la ardía. La fiebre empezaba a subir. Deliraba a ratos. Veía cosas que no estaban. Veía a su madre lamándolo desde lejos. Veía a sus hermanos jugando en el río de su pueblo. Luego abrió los ojos y solo veía cuerpos. Oscuridad. Y la luna, arriba, impasible. En un momento de lucidez,
Escucho algo nuevo. No eran pozos. Era un arrasta. Algo que se movía entre los cuerpos. Algo que gemía bajido. Tomás giro la cabeza con cuidado. Vio una figura a pocos metros. Un hombre. Se arrastraba lentamente, usando solo los brazos. Las piernas la colgaban, inertes. El hombre se arrastró hacia Tomás. Cuando estuvo cerca, Tomás pudo ver su cara. Era un hombre mayor, de unos 50 años. Tenía una herida enorme en la cabeza. La mitad de la cara era sangre seca. El hombre lo miró con un ojo. El otro no se veía. Agua, dijo el hombre. Por Dios, agua. Tomás no tenía agua. No tenía nada. Solo la lanza clavada en su pierna y el dolor. Negó con la cabeza. El hombre lo miró un momento. Luego bajó la cabeza al barro y siguió arrastrándose. Pasó de largo. Se perdió en la oscuridad. Tomás nunca supo si encontró agua o si murió en el intento. Luego el amanecer. Una luz gris, triste, se extendió sobre el campo. Tomás abrió los ojos. Había sobrevivido a la noche. No sabía cómo. Pero estaba vivo. Miró a su alrededor. El campo era un espectáculo que ninguna palabra puede describir. Cuerpos hasta donde alcanzaba la vista. Algunos en montones. Otros solos, con los brazos extendidos como si buscaran algo. Caballos muertos, hinchados, con las patas rígidas hacia arriba. Armas rotas, estandartes pisoteados, flechas clavadas en la tierra como un bosque seco. Y el barro. Es barro rojo que lo cubría todo. Tomás entendió entonces por qué había tantos cuerpos. No todos habían muerto por las heridas. Miró cerca de él y vio a un hombre boca abajo. No tenía heridas visibles. Solo estaba hundido en el lodo. La cara en el barro. Ahogado. Un caballero con armadura completa. Ahogado en dos dedos de agua sucia. Más allá, otro. Y otro. Hombres que habían caído heridos y no pudieron levantarse. El peso de sus propias armaduras los había hundido lentamente. Habían respirado barro hasta llenar los pulmones. Tomás miró su propia situación. Estaba de lado. La lanza lo mantenía elevado, fuera del lodo. Otra vez la lanza. La misma que lo había herido lo mantenía vivo. Horas después, unos campesinos llegaron al campo. No venían a robar. Venían a buscar a sus familias, a sus vecinos. Hombres de los pueblos cercanos que habían sido obligados a luchar y no volvieron. Los campesinos caminaban entre los cuerpos, mirando las caras. Algunas mujeres lloraban cuando encontraban a los suyos. Otras simplemente se quedaban mudas, mirando. Uno de ellos encontró a Tomás. Vio que respiraba. Llamó a otros. Entre dos lo levantaron. El dolor de la pierna fue tan grande que Tomás se desmayó. Despertó en una choza. Una mujer le limpiaba la herida con agua y trapos. No hablaba. Solo trabajaba. Tomás intentó preguntar dónde estaba, pero no le salía la voz. La mujer le dio agua. Bebió como si nunca hubiera bebido antes. Pararon semanas. La pierna sana, un cuido coja para siempre. Tomás no podía volver a Geneva. No tenía dinero. No tenía fuerzas. Se quedó en ese pueblo francés, trabajando en el campo. Los lugareños lo aceptaron. Había perdido demasiada gente en esa batalla. Un hombre más no hacía diferencia. Pero Tomás nunca volvió a ser el mismo. Por las noches,
se despertaba gritando. Sonaba con la mano en su cuello. Con la antorcha acercándose. Con el hombre que se arrastraba pidiendo agua. Con los ojos del soldado Ingalls, justo antes de levantar el cuchillo. A veces, cuando llovía mucho y el campo se llenaba de barro, Tomás se quedaba mirando por la ventana horas enteras. Miraba el lodo y veía las caras. Cientos de caras, hundreds, tragadas, desaparecidas. Hombres que habían ido a la guerra y nunca volvieron. No por las espadas. No por las flechas. Por el barro. Es barro silencioso que no perdona, los monjes legraron al tercer día. El hedor los golpeó antes de ver el campo. Un olea dulce y podrido que se pegaba a la garganta. El hermano Mateo, un fraile de 40 años con la tonsura recién hecha, se persignó al sentir y solea. Llevaba 10 años en el monasterio, pero nada lo había preparado para aquello. El abad los había enviado con una misión clara. Buscar a los nobles. Identifica los cuerpos de los señores, los caballeros importantes. Sus familias pagarían por tenerlos de vuelta. Este dinero ayudaría al monasterio a sobrevivir el invierno. Los demás, los soldados rasos, los arqueros, la gente sin nombre, quedarían allí. Para ellos no habría sepultura. El hermano Mateo y otros 3 frailes entraron en el campo con la mañana. El sol apenas calentaba. Una niebla baja cubría parte de la colina. Parecía un lugar tranquilo, cosa hermoso, si no fuera por los cuerpos. El primero que vieron fue un hombre joven, tendido boca arriba. Tenía los ojos abiertos, mirando al cielo. La boca también abierta, como si aún estuviera gritando. Una herida en el pecho, limpia, profunda. El hermano Mateo se arrodilló, le cerró los ojos con 2 dedos y rezó un Padre Nuestro rápido. Luego siguió adelante. No podían detenerse con cada cuerpo. Había demasiados. Miles. Tenían que mirar las ropas, las armaduras, los escudos. Buscar blasones, colors, señales de riqueza. Los cuerpos sin vela quedarían para los curvos. A medida que avanzaban, el espectáculo empeoraba. No todos los cuerpos estaban entros. Algunos habían sido pisoteados por los caballos durante la carga. Cabezas aplastadas, brazos arrancados, torsos hundidos. Otros mostraban múltiples heridas, como si hubieran sido atacados una y otra vez después de caer. El hermano Mateo vio algo que lo hizo detenerse. Un grupo de cuerpos, unos 20, amontonados en un círculo. No era un monte normal. Estaban colocados de una manera extraña. Unos sobre otros, como si hubieran caído juntos. Se acercó. Vio las manos atadas. Vio las heridas en el cuello. Todas iguales. Limpias, precisas, en el mismo sitio. Estos eran prisioneros, dijo en voz alta. Los otros frailes se acercaron. Miraron en silencio. Habían oído historias de ejecuciones, pero verlas era diferente. 20 hombres, atados, asesinados a cuchillo como caballeros. Algunos eran jóvenes, cocininos. Otros, mayas, con barbas canas. Todos igual de muertos. Siguieron caminando. El sol subía y el olea empeoraba. Las moscas empezaban a ligar. Nubs de moscas que cubrían los cuerpos y zumbaban sin parar. El hermano Mateo se cubrió la boca con un pano y continuó. A mediodía, encontraron al primo noble. Lo reconocieron por el escudo. Un león dorado sobre campo azul. El conde de algo, no recordaba el nombre. Estaba boca abajo,
hundredo en el barro. Cuando lo juraron, vieron que no tenía herederos. Solo barro en la boca, en la nariz, en los ojos. Ahogado. Un conde, dueño de tierras y castillos, muerto en 2 pulgadas de lodo. Lo cargaron en una mula y seguieron. El hermano Mateo empezó a notar un patrón. Muchos cuerpos no tenían heridas de guerra. Estaban enteros, limpios de sangre, pero muertos. Ahogados en el barro. Habían caído durante la batalla, tal vez heridos leves, tal vez solo aturdidos. Y no pudieron levantarse. Las armaduras, que debían protegerlos, los habían hundido lentamente. Habían respirado tierra hasta morir. Vio a un hombre con la armadura más hermosa que había visto nunca. Grabados en el metal, detalles en oro, un yelmo con plumas. Estaba de rodillas, inclinado hacia adelante, con la cara en un charco. Parecía un penitente rezando. Pero no rezaba. Estaba muerto. Muerto por el agua sucia. El hermano Mateo se persignó otra vez. ¿Qué clase de guerra era esta donde los caballeros morían ahogados en charcos? Por la tarde, encontraron a un hombre vivo. Estaba sentado contra un árbol, medio escondido entre unos matorrales. Cuando los frailes se acercaron, el hombre levantó un brazo. Un gesto débil, casi imperceptible. El hermano Mateo corrió hacia él. Era un soldado joven, de unos 20 tantos. Tenía una herida en la cabeza, fea, profunda. Se le veía el hueso. Pero estaba vivo. Respiraba. Miraba a los frailes con ojos de miedo, como un animal acorralado. Agua. Susurró. El hermano Mateo le acercó un odor. El hombre bebió como si lavara días sin hacerlo. Tosió, escupió sangre, bebió más. ¿Cómo te llamas? Preguntó el hermano Mateo. Pierre, dijo el hombre. Mi hermano. Mi hermano Guillermo. Lo han visto. El hermano Mateo negó con la cabeza. No sabía quién era Guillermo. Había demasiados cuerpos. Demasiados nombres. Pero no dijo eso. Solo dijo, vamos a sacar de aquí. Cargaron a Pierre en una mula. El hombre deliraba, hablaba solo, a veces gritaba. Deja cosas sin sentido. Las flechas, deja. No pes. No pes. Las flechas. Luego colaba y miraba al vacío. Mientras volvían al monasterio, la noche cayó de nuevo. Acamparon lejos del campo, en una colina cercana. Desde allí, el campo de Batallas se veía como una mancha oscura en la distancia. Pero se oía. Los curvos, los perros salvajes, los quejados de los que aún no habían muerto. Una sinfonía de horror que viajaba con el viento. El hermano Mateo no pudo dormir. Se sentó junto al fuego y miró las llamas. Pensó en lo que había visto. Los cuerpos, el barro, los prisioneros ejecutados. Pensó en los ojos abiertos de los muertos, mirando nada. Pensó en el alea. Hizo la que no lo abandonaría nunca. A la mañana siguiente, llegaron al monasterio. Los otros frailes salieron a recibirlos. Ayudaron a bajar los cuerpos de los nobles. El abad revisó los escudos, asintió satisfecho. Habría dinero. Habría comida para el invierno. Pierre fue llevado a la enfermería. Las hermanas que cuidaban a los enfermos limpiaron su herida. La cosieron. Le dieron hierbas para el dolor. Durante días, Pierre deliró. Gritaba por las noches. Pedía a su hermano. Hablaba de la carga, de las flechas, del caballo cayendo.
El hermano Mateo lo visita bar a menudo. No sabía por qué. Quizzes por qué Pierre era el único vivo que habían encontrado. El único que podía contar lo que había parado. Pero Pierre no contaba nada coherente. Solo fragmentos. Imagen sueltas. Dola. Una noche. Pierre despertó tranquilo. La fiebre había bajado. Miro al hermano Mateo, que estaba sentado a su lado rezando. ¿Dónde estoy? Preguntó. En un monasterio. ¿Estás a salvo? Pierre asintió lentamente. Miro sus manos. Manos jóvenes, aún sin calos de soldado. Luego dijo algo que el hermano Mateo nunca olvidaría. No debí sobrevivir. Ellos no lo hicieron. Por cuyo. El hermano Mateo no supo que responder. No hay respuesta para esa pregunta. Solo el silencio. Paran las semanas. Pie sano. La herida de la cabeza dejó una cicatriz fea, pero sano. Un día, el abad lo llamó. Le dijo que podía quedarse en el monasterio, trabajar en la huerta, ayudar con los animales. No tenía donde ir, su hermano había muerto, probablemente. Su familia no sabía de él. Se quedó. El hermano Mateo y Pierre se hicieron amigos, a su manera. Compartían el trabajo, las comidas, los rizos. Pero nunca hablaban de la batalla. Pierre no quería. El hermano Mateo no preguntaba. Hasta una noche de tormenta. El viento golpeaba las ventanas. La lluvia azotaba los muros. Pierre se sentó junto al hermano Mateo en la capilla, mirando las velas. Estuvo mucho tiempo en silencio. Luego habló. Vi como mataban a los prisioneros, dijo. Los degolaban como ovejas. Uno tras otro. Yo estaba escondido, detrás de unas rocas. Los oí gritar. Luego dejaron de gritar. Solo el silencio. Y silencio era per. El hermano Mateo lo escuchó sin interrumpa. Después, cuando los soldados se fueron, Sally. Camin entre los cuerpos. Buscaba a mi hermano. No lo encontró. Pero encontró otros. Muchos estaban vivos aún. Heridos, pero vivos. Me pedían ayuda. Agua. Una mano. Yo no tenía nada. Pasé de largo. Los dejé allí. Todos murieron. Todos. Pierre caló. La tormenta seguía fuera. Dentro, solo el crepito de las velas. No sé por qué cuento esto, dijo Pierre. Quizás para que alguien lo sepa. Para que alguien recuerde que no todos murieron por espadas. Que muchos murieron solos, en el barro, llamando a sus madres. Que nadie los ayudó. El hermano Mateo puso una mano en su hombro. No dijo nada. No había nada que decir. Pierre vivió muchos años en el monasterio. Se convirtió en un hombre tranquilo, de pocas palabras. Los más jóvenes lo respetaban, aunque no sabían por qué. Solo los viejos, los que habían estudiado allí cuando llegó, sabían algo de su historia. Pero no la contaban. No era su historia para contar. A veces, cuando llegaban viajeros al monasterio y contaban historias de guerras, de batallas, de héroes, Pierre se levantaba y se iba. No podía escucharlas. Sabía demasiado bien lo que había detrás de esas historias. Y el hermano Mateo, y el viejo, con el pelo blanco y las manos temblorosas, lo veía y recordaba aquel día en el campo. Los cuerpos, el olea, los prisioneros ejecutados. Recordaba al joven Pierre, medio muerto contra el árbol, pidiendo agua. Y recordaba la pregunta que nunca pudo responder. ¿Por qué él?
Nunca encontró respuesta. Pero cada noche, cuando rezaba por las almas de los muertos, añadía una oración más. Por los vivos. Por los que sobrevivieron y tuvieron que vivir con lo que vieron. Por los que cargan con la memoria de aquellos que nadie recordó pararon 20 años. 20 largos años desde aquel día y en la colina de Cressy. El mundo había seguido girando. Había habido más guerras, más batallas, más muertos. Pero para algunos, el tiempo se había detenido en aquel campo de barro. Pierre, el joven soldado que los monjes encontraron contra un árbol, era ahora un hombre de 45 años. Vivía en una pequeña aldea a varias jornadas del monasterio. Trabajaba la tierra. Tenía una mujer, María, y dos hijos. Una vida tranquila, sencilla. Lo que cualquier hombre desearía. Pero Pierre no era cualquier hombre. Cada noche, cuando cerraba los ojos, volvía a Cressy. Veía las flechas cubrir el cielo. Veía el caballo de su hermano caer. Veía los cuerpos amontonados. Veía al soldado Ingalls con el cuchillo levantado. Y veía el barro. Siempre el barro. María lo sabía. Lo había visto despertarse gritando demasiadas noches. Había aprendido a no preguntar. Solo lo abrazaba fue hasta que los temblores pasaban. Por la mañana, nunca hablaban de eso. Pierre se levantaba, desayunaba y se iba al campo. Como si nada hubiera parado. Pero algo había parado. Algo que no se cura con el tiempo. Un día, llegó a la aldea un hombre. Un viajero, de esos que recorren los caminos vendiendo baratillas. Llevaba una caja de madera al hombro y una capa vieja y gastada. Pidió posada en la taberna. Esa noche, mientras cenaba, empezó a contar historias. Habló de una gran batalla reciente, de héroes, de gestas. Los hombres de la aldea lo escuchaban con atención, bebiendo sus palabras. Los niños se acercaban para o mejor. El viajero disfrutaba de su público. Pierre estaba allí, en un rincón, bebiendo su vino en silencio. Escuchaba sin que escuchar. Las palabras del viajero le entraban como cuchillos. Y entonces el caballero, con su espada en alto, cargó contra 100 enemigos. 100. Y los venció a todos. Que hombre. Que valencia. Pierre apretó la jarra de barro. Las manos le temblaban. Valencia. Palabras. Solo palabras. El viajero no había estado nunca en una batalla. No sabía nada. Nada del ruido, del miedo, de los hombres cagándose encima mientras rezaban. Nada de los heridos que pedían ayuda y nadie los escuchaba. Nada del barro tragando vivos a los caídos. Se levantó. Salió de la taberna sin decir nada. María, que estaba en la puerta hablando con una vecina, lo vio pasar. Leyó su cara. Supo lo que paraba. Dejó a la vecina y lo siguió. Lo encontró detrás de la casa, sentado en un tronco, mirando la nada. Se sentó a su lado. No hablaron. No hizo falta. Días después, Pierre tomó una decisión. Le dijo a María que tenía que irse. Solo unos días. Tenía que hacer algo que llevaba 20 años sin hacer. Ella no preguntó. Solo asintió. Le preparó un hatilo con comida y lo vio alejarse por el camino. Pierre caminó 3 días. Dormía al borde del camino. Beijó los árboles. Comía pan y queso. Bebía agua de los arroyos. No hablaba con nadie. Solo caminaba. Al tercer día, llegó. El campo de Cressy. No era igual. 20 años habían parado.
La hierba había crecido. Las flores cubrían la colina. Pájaros cantaban en los arbustos. Parecía un lugar hermoso, pacífico. Cualquiera que pasara por allí pensaría que era un paisaje más de Francia. Pierre se detuvo al pie de la colina. Miró hacia arriba. El corazón le latía fuerte. 20 años. 20 años evitando este momento. Y ahora estaba aquí. Empezó a subir lentamente. Cada paso le costaba. No por la pendiente, sino por el peso de los recuerdos. Al llegar a la cima, se detuvo. Miró a su alrededor. Intentó imaginar cómo era aquel día. Los cuerpos, los gritos, la sangre. Pero solo veía hierba y flores. El tiempo lo borra todo. O eso parecía. Camino sin rumbo, mirando el suelo. No sabía que buscaba. Quizás nada. Quizás solo quería estar allí. En ese lugar que lo había marcado para siempre. De repente, algo llamó su atención. Un brillo entre la hierba. Se agachó y apartó las plantas. Era un pedazo de metal. Oxidado, viejo, cosa deshecho. Lo reconoció al instante. Era la punta de una flecha. Una flecha de las miles que cayeron aquel día. Lo sostuvo en la mano. Pasaba poco. Cosa se deshecha entre sus dedos. Pero para él pasaba más que cualquier cosa. Era un pedazo de aquel día. Un pedazo de su historia. Siguió caminando. Encontró más cosas. Un trozo de hibila. Un botón de metal. Un hueso. Un hueso jameno, pequeño, quizás de una mano. Lo miró un momento y lo volvió a dejar en la tierra. No era suyo. No debía lavárselo. Se sentó en la hierba y se quedó mirando el horizonte. El sol empezaba a brillar. El cielo se tenía de naranja y rojo. Los mismos colores que aquella tarde, 20 años atrás. Pero entonces el rojo era sangre. Ahora era solo luz. Pararon las horas. Pierre no se movía. Solo miraba. Pensaba en Guillermo, su hermano. Pensaba en todos los que cayeron aquel día. Los que conoció y los que no. Los nobles y los soldados. Los franceses y los ingleses. Todos igual de muertos. Todos igual de olvidados. La noche cayó. Pierre no había traído en toca en manta. No la importaba. Quería pasar la noche allí. En el mismo lugar donde había parado la noche más larga de su vida. Quería sentir otra vez ese frío. Quería recordar. Y lo hizo. La noche fue fría, larga, oscura. Los mismos ruidos de entonces, pero diferentes. No había quejidos de heridos. No había pozos de ladrones. Solo el viento, los bichos nocturnos, algún bujo a lo lejos. Pero para Pierre, cada ruido era un recuerdo. Cada sombra, una figura del parado. No dormió. No quiso. Se quedó despierto toda la noche, mirando las estrellas, hablando con su hermano en silencio. Le contó cosas. Su mujer, sus hijos, su vida. Le pidió perdón por no haberlo buscado más. Le dijo que lo recordaba. Que siempre lo recordaría. Cuando el sol salió, Pierre se levantó. Las ropas mojadas por el rocío. El cuerpo enchimecido. Pero el alma más liviana. Como si hubiera dejado algo allí. Algo que llevaba 20 años cagando. Antes de eso, hizo una cosa más. Se arrodilló en la hierba. Juntó las manos y rizó. No era hombre de muchos rizos, pero aquella mañana rizó. Por su hermano.
por todos los que murieron, por los que sobrevivieron, por los que recordaban, y por los que habían olvidado. Luego se levantó, guardó la punta de flecha en su bolsa y empezó el camino de vuelta. 3 días después, llegó a su aldea. María lo vio venir desde lejos. Leo su cara otra vez. Esta vez no vio dolor. Vio algo diferente. Paz, quizzes. O al menos un poco menos de peso. Esa noche, cenaron juntos. Los niños hablaban de sus cosas. Piel los escuchaba y sonreía. Una sonrisa pequeña, pero auténtica. María lo miró y supo que el viaje había valido la pena. Antes de dormir, Pierre sacó la punta de flecha de su bolsa. La miró un momento. Luego la guardó en una caja de madera, junto con otras cosas viejas. No la tiró. No era para tirar. Pero tampoco la necesitaba ya. Era solo un objeto. El recuerdo estaba dentro de él. Ya no pasaba tanto. Esa noche durmió del tirón. Sin pesadillas. Sin gritos. Sin despertarse Bernardo en suda. Por primera vez en 20 años, la noche fue solo noche. Y el sueño, solo sueño. A la mañana siguiente, se levantó temprano. El sol entraba por la ventana. Los pájaros cantaban. Su mujer dormía aún. Sus hijos, en la otra habitación, también. Se vistió despacio, sin hacer ruido, y salió al campo. Miraba la tierra que trabajaba, las plantas que crecen, la vida que seguía. Y pensó en todos los que no habían tenido esa oportunidad. En los que se quedaron en la colina. Beijó la hierba y las flores. En los que nadie recordaba. Pero él se recordaba. Y mientras viviera, alguien sabría la verdad. Alguien sabría que la guerra no es lo que cuentan los viajeros en las tabernas. Que no hay héroes. Que no hay gloria. Solo miedo, dolor, barro. Y mucha muerte. Pierre siguió trabajando la tierra. Los años pararon. Los hijos crecieron, se casaron, tuvieron hijos. Pierre se hizo viejo. El pelo se le volvió blanco. Las manos, fuertes aún, temblaban un poco. Pero los ojos seguían siendo los mismos. Ojos que habían visto demasiado. A veces, los nietos le pedían que contara historias. Él sonreía y les contaba cuentos de animales, de labradores, de cosechas. Nunca de la guerra. Eso no era para niños. Eso no era para nadie. Solo una vez, cuando el mayor de los nietos cumplió 15 años, Pierre le habló. Le habló de un hombre joven que fue a la guerra creyendo en la gloria. Le habló de lo que encontró. Le habló del miedo, del barro, de los muertos. Le habló de su hermano. Y le habló de los que sobreviven. El nieto escuchó en silencio. No interrumpió. Cuando Pierre terminó, el muchacho preguntó, ¿yo él todavía? Pierre se quedó pensando un momento. Luego dijo, yo él menos. Pero no se olvida. No se debe olvidar. Porque si olvidamos, volverá a pesar. Y hay cosas que no deben volver a pesar nunca. Esa noche, Pierre se sentó en el porche a mirar las estrellas. María, y vieja también, se sentó a su lado. Estuvieron así, en silencio, mucho rato. Luego ella apoyó la cabeza en su hombro y cerró los ojos. Pierre miró las estrellas y pensó en Guillermo. Pensó que al arriba, quizás, su hermano también lo miraba. Pensó que, de alguna manera, 20 años después, por fin se había despedido. No logró. Y había logrado bastante.
Solo sonrio, beso asumuja en la frente y seguio mirando el cielo. El cielo que aquella tarde, hacia tanto tiempo, se había llenado de flechas. El cielo que ahora estaba tranquilo, lleno de las estrellas. El cielo que, como la hierba de la colina, había cubierto todo con su manto de olvido. Pero bien no olvidaba. Y mientras él viviera, cresci seguiría viva. No como batalla, no como gesta, sino como recuerdo, como advertencia, como prueba de que la guerra no es lo que cuentan. Es barro, es miedo, es muet. Y a veces, solo a veces, también es la fuerza para seguir viviendo.